Hello guys, ni Johntes the poet and welcome to my channel. Hapa tunataka kufanya vitu kisisi You see, leo tunaenda kuangalia about Slayqueens. Vile Slayqueens huyon time ya njaa. Tunaenda kufocus kwa wale Slayqueen wa uko nyumbani, Moshathah uko ndani ushago, na wale Slayqueen watao, yani wale watao. We are going to see how they on wakati wa njaa. And please, before you leave this video, like, share, subscribe zote. Number 1, Slayqueen watao. Anayon but afungui mdomo. Mdomo ni kubwa but anaiminimize badala ya kuimaximize. Hebu luku. Number 2, Slayqueen wa ushago. Huyu ni ule dem ana force talent. Naturally, uslay huisha time njaa imemshika. Mdomo hukuanga kubwa because expiry date ya uslay imeisha. Hebu mcheki. London. Na bado anagawa na bado ya kujengi, na bado anagawa na bado ya kujengi.